Welcome to Module 5. My name is Paul Milligan. I'm an epidemiologist. I'm based in London at the School of Hygiene and Tropical Medicine, and it's my task to introduce to you the last section of this course on implementation research. The title of this module is Implementation Research in Practice. We started with Pascal Arlotti, who summarised the key points from the previous modules that you've been working through. And in the rest of this module, we would like to look in more detail at one intervention, and we're going to use this as an example to illustrate how the different principles that you've heard about in the previous modules are applied in practice. And the example that we've chosen is seasonal malaria chemoprevention, or SMC. This is a new approach to malaria control, and it's something of an implementation research success story in that countries have been quick to adopt this strategy and deploy it at scale, not long after it was recommended by the World Health Organization. The implementation research on SMC was done in several countries. In this chapter, we're going to hear from investigators in Senegal. As you'll see, the research was a partnership between researchers and implementers and policymakers, and they worked together from the outset. You will see the different study designs that they used, what the important outcomes were, and the methods that were used to measure them. And then in Chapter 3, we will look at how this intervention was eventually adopted and implemented, and some of the implementation research issues that arose during scaling up. We will start with an introduction from Peter Olumezi from the Global Malaria Programme at WHO, who's going to set the scene, and then we'll see a video that was produced for the National Malaria Control Programme in Senegal to explain about seasonal malaria chemoprevention. For WHO, as one of the key things that we do, it's making policies and helping countries to implement policies and strategies. It's essential in making a policy decision. We look at the efficacy and the safety of the intervention, but at the same time, also the implementability of the intervention. How easy is it to implement on a wide scale? Because for most malaria interventions, the issue is coverage. The wider you are able to implement, the wider you are able to reach the audience that requires it, the more you get out of the intervention. So how easy is it to implement becomes very important. Is it acceptable? Is it doable at low levels of the communities where you want this delivered? Is it affordable? So cost effectiveness becomes very important. And also, how does this add on to the interventions already on ground? You don't want to bring in a new intervention that sort of weakens interventions already on ground. And for all of this to happen, you need a lot of implementation research, a lot of real life situation research that gives you these answers. And usually for most interventions in the past, we tended to do this in series. First of all, you prove that the intervention works by the researchers, and then the next question is, can we implement this? And that takes an additional 2-3 years trying to answer, can we implement this? So we have learned from experience that it is best to do this as it were in parallel. Once you're sure that this intervention would have some reasonable effect, then you also begin to say, how do we implement this? And so it's very crucial early on at the design to have both the researchers, the implementers, and the policymakers all sit together and contribute to the development of the strategy and the product. Of course, at the very early stage, you have more input from the science, the researchers, and as you move towards the strategy being fully adopted and implementation, more of the implementers and the policymakers. But having all of them work together from the very beginning makes a great deal of impact. And this was the example of the seasonal malaria chemoprevention. We had the researchers, the policymakers, and the implementers work together from the very beginning. And we can say that on record, it's one of those strategies where we moved very quickly from making a policy recommendation to country adoption and rapid scale up, because most of the questions were answered
during the development process of the strategy. Le paludisme reste un problème de santé publique majeur, causant plus de 655 000 décès dans le monde. 91% des décès dus au paludisme surviennent en Afrique subsaharienne, où les enfants de moins de 5 ans représentent plus de 86% des cas. C'est ainsi que le Sénégal, suivant les recommandations de l'OMS, met en œuvre une nouvelle intervention de lutte contre cette maladie. La chimioprévention du paludisme saisonnier, ou CPS, chez les enfants de 3 à 120 mois dans les régions à forte endémicité pendant l'hivernage. La stratégie utilisée pour la CPS se base essentiellement sur la participation de volontaires ou d'agents de santé communautaires habitant le village. Le Sénégal et ses partenaires ont ainsi mis l'accent sur la formation de ces relais pour assurer leur maîtrise des outils développés au niveau central. Une fois formés et suivant la stratégie du porte-à-porte, ces quelques relais sont chargés de faire le tour des concessions et d'administrer aux enfants de 3 à 120 mois une combinaison de SP et d'amodiaquine sur 3 à 4 mois selon les régions pendant l'hivernage. Andi lekki kinno nafi do kadi be addani men be wisi meden wakkili me wi meden wakkili ka moƴƴere woni wo yo dimo wakkilo walla do meden wakkili do kadi men jokkay ha gasa si Allah jaɓi do kala lekki kiiɗo no be addiri be yamiri me wo men jokkiray non te me wajoto nene ben ka galle me wajoto babiraɓe fi be yari lekki kin kadi wota be accini walingol be ka sanke ndungu e ceedu muko no wodi sanke wiyama ko nyande wo lewru be hitande be sa wadi dum no gasa ay hata nyande wo ka obita ayo bibbe ma yo surtout suka ben e redu ben e fi sanke. Ces relais sont encadrés par des superviseurs communautaires et par le niveau central. SMC gives a very high degree of protection, but as we saw in that video from Senegal, implementing on a large scale presents some challenges. The drugs protect for only about 4 weeks, and so the treatment has to be repeated each month, and this strict timing is necessary in order to maintain protection throughout the high-risk period. And giving drugs has to be done carefully. There's a 9-step process that the health workers have to follow. They need to check if the child's unwell, because those children may not have malaria, so they need to go and be tested. They need to check that the child doesn't have allergies to the drugs that are being used, and they need to check that the right dose is being given for the child's age, and so on. As Peter Olomezi explained at the start of this chapter, implementation needs to be as simple as possible so that it can be delivered effectively at full scale and reach all the population, not just those with easier access to healthcare. And if it's going to be sustained, it needs to fit into the existing activities of health staff without overloading the system. By about 2006, clinical trials had shown that this approach of giving antimalarial treatment once a month could give a very high degree of protection from malaria, and projects were then organised in a number of countries to find out how this intervention could be delivered in practice. And in Senegal, the researchers arranged a series of consultations with senior managers in the Ministry of Health, and then with district medical officers and with health post nurses and community health workers to develop the implementation approach that would be used. Then they did a pilot study of this approach, and then this was followed by a larger scale study of the feasibility and the effectiveness. So we will hear from the investigators who were involved in this. Dr. Yankuba Dial and his team will explain about the pilot study, and then El Haj Bar from the research team will explain how the larger scale study was organised. Fréquemment, beaucoup d'enfants, surtout, mouraient du paludisme dans la zone. Il y avait véritablement un problème qui était là. Et il n'y avait pas quelque chose de véritablement spécifique qui était fait en dehors des interventions de routine. Le laboratoire de parasitologie, donc le professeur Marguerite nous avait contactés et qu'il voulait mettre en œuvre le traitement préventif intermittent saisonnier chez les enfants. On savait que c'était efficace, mais comment le mettre à l'échelle, le mettre en œuvre à l'échelle d'un district, parce que ce n'était pas mis en œuvre à l'échelle d'un district. Et on s'est dit que ce n'était pas un projet qu'il fallait peut-être discuter entre nous, il fallait l'élargir à toutes les parties prenantes. Donc des discussions ont eu lieu pour voir éventuellement est-ce qu'il faut donner les produits au moment
qui vont l'administrer au niveau d'une place publique ou qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, et finalement, les relais polyvalents, après discussion, ont proposé de faire des porte-à-porte. Il y avait 3 stratégies qui étaient proposées, mais nous avions choisi la stratégie porte-à-porte parce que on pensait que cette stratégie-là était plus efficace compte tenu des différentes expériences communautaires qui s'étaient déroulées dans le district. Et pour ce faire maintenant, on a adopté 3 stratégies principales, à savoir insister sur le volet de la sensibilisation avant l'administration. Parce que ce sont les mamans qui devaient administrer les 2 doses, donc il faut les expliquer pour qu'ils puissent les donner et savoir l'importance. Ensuite, il y avait l'effet secondaire, surtout avec la modiakine. Il y avait des enfants qui vomissaient et des fois les mamans sont inquiètes. Mais pour les rassurer, on les oriente tous. Quand l'enfant présente des signes ou des complications, il faut l'orienter au niveau du poste. Il essaie de le gérer d'une manière efficiente. J'étais en phase test, donc il fallait faire un choix par rapport à l'ensemble des postes du district. Donc le choix, d'abord, c'était fait par rapport au réseau communautaire. D'abord, il fallait que le poste ait un réseau communautaire très dense. L'accessibilité pour permettre une supervision et intervention rapide au cas où par rapport concernant les effets secondaires. Après ces réunions, on avait décidé vraiment d'asseoir le projet au niveau du district de Tivaouane. Il y avait une étape très importante qui a contribué à sa réussite. C'était la sensibilisation et l'information au niveau des communautés. Il y avait un plaidoyer qu'on avait fait au commencement au niveau des leaders communautaires. Nous avons sensibilisé les chefs de village, les imams, tous les leaders au niveau des communautés, de la communauté. Sur l'efficacité, donc tout le monde était d'accord bien avant même la mise en œuvre, mais sur la faisabilité de la mise en œuvre par un district. Donc il y a aussi une équipe d'anthropologues qui était venue voir un peu suivre en même temps l'acceptabilité de l'intervention. Pour voir est-ce que les populations acceptaient ou non. Il y a même également une étude sur le coût. Tout ce qu'on faisait comme dépense, on le relevait et ça intervenait pour calculer au final combien coûterait par exemple la prise en charge de cette intervention pour un coût par enfant. La fondation qui était venue, on a présenté les résultats pour montrer qu'effectivement qu'on pouvait mettre en œuvre une stratégie comme ça à l'échelle d'un district. Mais également la satisfaction que nous avons eue, c'est que c'est une intervention qui a été après capitalisée par le programme national de lutte contre le paludisme et mise en œuvre dans d'autres régions du Sénégal, mais également au-delà même du Sénégal, dans d'autres pays. Et je pense également que ça c'est un résultat capital. As you heard in Module 3, which was concerned with the development of new implementation strategies, it's very important that these are developed in consultation with implementers, policymakers and with the community. And we saw a good example of this from the team in Senegal. A number of options for delivery of SMC were considered, including delivery at fixed distribution centres and door-to-door. We heard that the group preferred a door-to-door approach. They'd had positive experiences with this method. They felt people wouldn't come to a distribution point. It was necessary to go door-to-door to ensure good uptake. And door-to-door health workers have the time to explain the intervention to families, and this was felt to be important. And based on feedback from caregivers, they also preferred this approach. This was only a small-scale study, but it was clear that the intervention was popular with communities. It could be delivered by lay health workers. The costs were in line with other malaria interventions, but there was still a question of whether the intervention could be delivered on a large scale. And so it was necessary to plan a larger study to demonstrate feasibility and effectiveness. The intervention was introduced in 3 districts over 3 years. It had to be done gradually as this was a completely new approach.
But during this time, the researchers were able to hand over responsibility for coordinating the implementation entirely to the district health team, so that in the last year of the study, the assessment really reflected the real-life situation. El Haj Bar from the IRD in Dakar was one of the investigators, and he'll explain now more about this larger-scale study. Tivaouane a servi un peu de pilote, à notre étude, nous. On a fait cela à plus grande échelle pour montrer que c'est faisable dans différents contextes, parce qu'on l'a fait dans des zones semi-urbaines et dans une zone typiquement rurale, et aussi dans des contextes où le niveau de prévalence et de morbidité sur le plan sociologique ou bien sur le plan même sociétal, il y avait des différences au niveau des zones. Donc ça nous a permis un peu de comprendre, mais aussi sur le plan logistique, mobiliser toute une logistique dans 3 districts sanitaires pour pouvoir un peu mettre en œuvre le SMC dans des contextes différents en termes d'accessibilité géographique et physique. Ça aussi, ça nous a donné des réponses par rapport à certaines questions qu'on s'est posées par rapport à la mise en œuvre du TPI. C'était pour tester un peu la faisabilité, l'acceptabilité, mais aussi la sécurité et aussi un impact du TPI quand c'est fait à grande échelle, avec un minimum de supervision par le système de santé. On a eu à faire une évaluation après la mise en œuvre. Cette évaluation nous permettait de savoir la couverture et l'acceptabilité a été mesurée par des interviews avec les socio-anthropologues. Les enquêtes couverture, on les a avec les registres, parce qu'on avait mis en place un système de surveillance démographique qui permettait d'identifier l'individu, son âge, et sur le registre, on mettait même la dose à recevoir. Et ça nous permettait un peu de savoir qui a reçu, qui n'a pas reçu, pourquoi il n'a pas reçu, les absents, les refus, les vomissements antérieurs. Tout cela a été tracé et ça nous a permis un peu de faire une évaluation précise de l'acceptabilité en termes d'enquête, mais aussi de l'acceptabilité en termes de refus, et aussi des pertes de médicaments avec des outils qui ont été utilisés à partir de Tivaouane, qui ont été adaptés au contexte. Ça nous permettait un peu de tracer la mise en œuvre, d'évaluer les pertes en termes de médicaments. Le coût a été regardé et il y avait des questionnaires qui ont été élaborés spécifiques aux médecins de district et d'autres spécifiques aux enquêteurs pour essayer un peu de tracer leur activité quotidienne, tout ce qu'ils ont eu à dépenser durant l'intervention, pour se rendre aussi, pour prendre des médicaments au niveau des structures sanitaires. Tout cela a été collecté. Les coûts liés à la supervision, les coûts liés à l'achat de médicaments, les coûts liés au paiement des relais communautaires et les autres coûts ont été tous agrégés et ça nous a permis de trouver que le SMC pour un enfant protégé coûte environ 1,5 $, je pense. Tout cela contribue à la recommandation de la SMC par l'OMS qui a été présenté à WHO. On a utilisé le step-wedge design parce que déjà, comme on avait prouvé que le TPI était efficace, ce n'était pas éthique de faire un bras contrôle et un bras intervention. Ça, c'était la première chose. Et aussi, le paludisme, il change d'une année à l'autre. Donc, si tu prends un bras contrôle, peut-être l'année suivante, peut-être la zone que tu as choisie peut avoir une incidence ou bien une prévalence supérieure comparativement à la période où on l'avait choisi comme contrôle. Donc là, c'est un souci. Et l'autre bénéfice aussi, c'est qu'on peut, dans une zone où on n'est pas intervenu, cette zone peut servir de contrôle à cette même zone quand elle va recevoir le TPI. Donc on peut faire des comparaisons entre zones et à l'intérieur de la zone, avant et après. Et ça, c'est que le step-wedge design qui le permet. We heard from El Haj Bar there how the intervention was assessed in a range of different settings. And if you recall from Module 2, one of the key messages there was the importance of considering the different situations where an intervention may be used. El Haj explained the study included urban and rural populations. It included health facilities with different levels of capacity to coordinate the implementation. And this was important so that we could find out if the strategy could be effectively delivered in a wide range of settings, if the approach needed to be adapted, what the local challenges may have been, and how the costs of implementation varied from one place to another. It may be useful to say at this point a bit more about the outcomes in implementation research and how they're measured. As you remember from this slide that we saw in Module 4, there's a range of different outcomes that are specific to implementation research. Many of these were measured in the studies in Senegal, both in the pilot study and then in the wider range of settings in the larger scale study.
Various different methods are used to measure these outcomes, and you've seen some examples in the studies that we've looked at. Direct observation was used to record the interactions between health workers and caregivers. This is important to understand what health workers actually do. Are they applying the guidelines as intended? Have they adapted the approaches, and if so, how? Fidelity was one of the outcomes mentioned in Module 4. Is the intervention being administered as intended? Checklists can be used to record key aspects. The time taken for activities can be recorded, and responses of patients and families can be noted. In-depth interviews with caregivers, with health workers, with policymakers as well, are another important tool useful for understanding perceptions and attitudes and practice in relation to the intervention. An interview guide is prepared to ensure key points are covered. The interviews are recorded, then the recording is transcribed, word for word, translated if necessary, and analysed. Focus group discussions with selected groups of health workers or groups of caregivers, are also used to find out about the group's opinions and attitudes in relation to health issues. These can be very useful, but they need to be run by a skilled facilitator. Then we have quantitative surveys. Probability sampling techniques are used to select a representative sample of the population, and the survey then measures the coverage by checking record cards. The caregiver is asked about adherence. This is cross-checked by looking at any leftover medication. We may ask about household assets to estimate relative wealth in order to be able to understand if the intervention is reaching the poorest sections of the community. It's important to assess the costs of delivering the intervention, the various costs of providing the intervention in terms of resources and staff time are itemised, in order to estimate the cost of delivery per child and to understand which aspects contribute most to the overall cost. And we may also include any time and costs incurred by the household for their children to be able to receive the intervention. Lastly, safety monitoring. This is done both by active follow-up of a cohort of recipients of the intervention, as well as passively by reporting at health facilities when there are patients with complaints of side effects. Safety wasn't listed as one of the outcomes in Module 4, but it is an important aspect of implementation research in mass drug administration. If relatively minor side effects are common, this may make the intervention less acceptable. If severe cases occur, these need to be responded to immediately, the causes understood, and measures put in place to avoid them in future. This may involve changes being made in how the intervention is administered. The researchers were part of an international group of those involved in research on SMC, and this group met with policymakers at WHO to review the accumulating evidence and identify gaps. And key points that emerged from that were the need to ensure consistency with existing policies on drug treatment for malaria. Children who are unwell should be tested as they may not have malaria, so SMC programs should screen and refer those children. There was a need identified for more extensive data on safety and on costs of delivery, and so it was possible to strengthen the research in those areas. And it was important to define the geographical regions where the intervention would be most useful in order to know how many children potentially could benefit from this intervention. A new strategy will be introduced into an existing health system. The new strategy needs to be integrated as far as possible with other activities if it's going to be sustainable. And specific studies may be useful to investigate if particular strategies can be combined to make sure that there's no negative impact. Professor Jean-Louis Ndiaye from the University Cheikh Anta Diop in Dakar will give us an example now of this kind of study. La chimioprévention du paludisme saisonnier est venue s'ajouter à d'autres stratégies qui existaient, notamment au niveau du sud du Sénégal, où la prise en charge à domicile, qu'on appelle aussi PECADOM, était déjà de mise. PECADOM, c'est la stratégie et DESDOM, c'est le dispensateur de soins à domicile. C'est un acteur volontaire qui est choisi par sa communauté pour soigner au niveau de sa communauté. Donc en général, c'est quelqu'un que l'on forme sur le palu et depuis quelque temps, on les forme également sur la prise en charge des IRA et de la diarrhée. Donc, il fallait vraiment pouvoir mettre en place une recherche pour voir la faisabilité de combiner ces deux stratégies-là. Pour ce faire, pour vérifier donc la faisabilité de la combinaison entre la PECADOM et la CPS,
nous avons utilisé une technique d'essai clinique randomisé en grappe, en choisissant au hasard 12 villages où se faisait la PECADOM ajoutée à la SMC, à la CPS, et 12 villages où c'était seulement la PECADOM qui était de mise. Durant la phase d'intervention, nous avons montré donc une grande faisabilité de cette combinaison, une valeur ajoutée parce que les agents qui faisaient la PECADOM avec la CPS avaient donc moins de charge de travail comparé aux autres. En combinant la PECADOM avec la chimioprévention du paludisme saisonnier, nous avons pu montrer une efficacité protectrice de plus de 83%. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 83% de moins d'accès palustre dans la zone CPS plus PECADOM comparé à la zone PECADOM toute seule. Ceci donc a montré la diminution de la charge de travail de ces agents de santé communautaires dans la zone d'intervention de la CPS. Cette valeur ajoutée de la CPS a permis également d'utiliser un programme de screening de cette stratégie-là et donc a montré, ces résultats ont permis au programme national de combiner, en tout cas dans les zones où existe la PECADOM, de combiner cette stratégie avec la PECADOM. This was a good example of a relatively simple study that answered an important practical question about implementation of the new strategy in a specific context. Did you notice the study design that was used? If you remember in Module 3, Neil Alexander spoke about the choice of study design. We've now seen several different study designs that have been used in the work in Senegal. We heard first from Dr. Diallo and his team. They described an implementation research study that involved piloting the intervention in a small area without a control group and evaluating it using a mixture of quantitative surveys and qualitative methods. Then Elhaj Bar described a large-scale feasibility study. This used a stepped wedge design. And finally, Jean-Louis described a cluster randomized trial. The key message here is that the study design depends on the question to be answered. The study may be a large study or a small study, depending on the objectives, but in all cases, care is needed in developing the design, and this needs to be done with a multidisciplinary team. Unlike more controlled intervention trials, in implementation research, we're concerned with how the intervention fits in the broader health system, and this involves considering the various interactions that could occur. In the studies that we've seen, a useful tool that was used in designing the studies was a conceptual framework, and we're going to end this chapter with an example of how these frameworks are developed. When planning an implementation research project, it is useful to prepare a conceptual diagram. These diagrams were introduced in Module 4, and we'll look now at an example applied to SMC. So we set out the intervention on the left and its desired effect on the right, and then we add the pathway that shows how the implementation works. So for SMC we have monthly administration of drugs, but children are first screened for illness, and those who are unwell are referred for diagnosis, and after they've been treated they may then get SMC, so that needs to be added into the pathway. And then the next step is to add the conditions for each step to work as intended. So there may be quite a number of these of different types. Finally, we mark which outcomes will be monitored. So some may need counterfactual analysis, that is, comparison with a control group of some sort. Many outcomes can be measured directly without a comparison group. We can't monitor every aspect, and so some of these must remain as assumptions. It's important to consider unintended consequences. For example, we'd be concerned if families stopped using other preventive measures or delayed treatment seeking as an indirect result of our intervention. And we can see these in the diagram, and we may want to try to monitor those effects. The more downstream public health outcomes are outside our focus on implementation research, but it may be possible to measure some of these outcomes in an implementation research project, and if so, it's important to do so to add to the evidence supporting the intervention. Infectious diseases are complex systems. The situation may change. There can be unexpected consequences. How best to monitor these trends may itself need some research. Monitoring guidelines will be needed,
and we'll have to be prepared then to adapt the intervention approach in response to changing situations.